bro, welcome to this video. So today we are going to learn about clause. Last week we discussed and learned about phrases. So today we are going to learn about clause. So what is clause and the kind of clause? What are they? So you have to stay tuned in this video. Don't leave this channel, and before we started, you should subscribe and like, and maybe you can give comment too. So let's get started. What is clause? In simple definition, we can understand that a clause is a group of words that contains a verb and usually other component too. A clause may form part of sentence or it may be a complete sentence in itself. Jadi clause sendiri grup dari beberapa kata yang mengandung verb atau kata kerja, dan biasanya komponen-komponen lain juga seperti itu. A clause bisa jadi form part atau bentuk bagian dari sentence atau kalimat, or it may be complete, atau itu bisa jadi kalimat utuh itu sendiri, seperti itu. Dan seperti apa sih contohnya? And you can look at this. For example, I graduated last year. And then the second example, when I come here, I saw him. There are example of clause. Selanjutnya apa aja sih clause? Independent clause. Independent clause is a group of words that contains a subject and verb and expression a complete thought. An independent clause is a sentence. In a sentence, to independent clause can be connected by coordinator. Biasanya disingkat menjadi fun voice, yang mana terdiri dari for, and, nor, but, or, yet, sama so. Selanjutnya sebagai contoh kalian bisa lihat. Example, you can pay attention. Ada banyak kalian bisa lihat seperti I like him, can you do it? Ada do it please. Terus ada juga I want to buy a phone but I don't have enough money. Itu merupakan independent clause, tapi dua independent, yang mana I want to buy a phone dan I don't have enough money, yang mana di tengah-tengahnya terdapat konektor atau penghubung. Terus bawahnya ada he went to London and visited the Lords. Subject of second clause is he, so he visited the Lord is an independent clause. Seperti itu. Selanjutnya dependent clause. Dependent clause it is a group of words that contain a subject and verb but doesn't express a complete thought. A dependent clause cannot be a sentence. Often a dependent clause is marked by dependent marker words. A dependent clause cannot function on its own because it leaves an idea or thought unfinished. It is also called subordinate clause. Dependent clause help the independent clause to complete the sentence. A dependent clause alone cannot form a complete sentence. Then, based on the function they perform in sentence, clause can be categorized as a noun clause, adjective clause, and adverbial clause. Noun clause. Noun clause is a group of words which contains a subject and predicate of its own and does the work of noun. For example, I like what I see. As a way of saying I like a cake. The like portion is a clause that is function as noun. Biasanya untuk noun clause itu ada formula atau beberapa kata yang mana itu biasanya ada di noun clause. Kalian bisa
lihat picture berikut. Seperti ada who, whoever, what, whatever, which, and whichever. Nah, for example, you can make a sentence like I know what happened. Nah, subjeknya itu I, verbnya know, dan ada what sebagai non-connector atau subjek, dan diikuti oleh predikat atau verb happen. Dan di bawahnya ada you can see what happened was great, yang mana diawali dari non-connector dan disusul oleh double verb, yaitu happen dan was great. Nah, kalian bisa hafalin ini sebagai non-close connector. Then I give you some example. I give you 2 sentence and you have to pay attention, okay? Yang pertama itu ada when the season starts is determined by the weather, yang mana bisa kita pahami di depan ini ada kata when yang menunjukkan sebagai non-connector. Kalau kita perhatikan ini mirip rumus kedua, yang mana non-connector, subjek, verb, dan verb. When sebagai non-connector disusul oleh subjek the season, kemudian ada verbnya starts, kemudian ada verb lagi is determined, yaitu is a finite, dan predikatornya determined. Selanjutnya itu ada the schedule indicate if the bla bla bla. Nah, dapat kita pahami bahwa the schedule sendiri merupakan subjek dan indicate sebagai verb dan if sebagai NC atau non-connector. Kemudian ada the team would be paying. The teamnya subjek, would be paying-nya sebagai verb. Yang mana would be itu merupakan finite dan playing itu adalah verb atau predikator. Jadi ini seperti pola atau rumus nomor 1. Subjek, predikat, non-connector, subjek, predikat, seperti itu. Kemudian ada adjective clause. Adjective clause sendiri, it is a multi-word adjective that includes a subject and a verb. When we think of adjective, we usually think about a single word used before a noun to modify its meaning. For example, tall buildings, smelly cat, argumentative assistant. However, an adjective can also come in the form of an adjective clause. An adjective clause usually comes after the noun it modifies, and it made up of several words, which like clauses will include a subject and verb. Here you can see some example. Nah, kalian bisa perhatikan, please pay attention for the example of adjective clause. Ada pertama, the carpet that you bought last year have rot. Pasti kalian paham bahwa yang mana adjective clause-nya yaitu yang udah dibought atau didepelin. Yang kedua ada the fault which a man regrets most in life are those which he didn't commit when he had the opportunity. Yang terakhir ada poor a person who talk when you wise him to listen, who talk when he wise him to listen, seperti itu. Nah, terus aku mau memberikan beberapa penanda adjective clause yang tentunya akan mempermudah kalian. Adjective clause connector, penghubung adjective clause. Nah, kalian bisa simak di antaranya ada kata whom, which, that, seperti itu. Terus untuk contoh kalimat or sentence, you can simak berikut. For example, I like the book which you recommended. Yang kedua ada the book which you recommended was interesting. Nah, kalau kita amati polanya, kita bakal mendapati subjek, verb, adjective connector. Nah, di antaranya salah satu di antara whom, which, that. Kemudian disusul oleh subjek dan verb. Untuk pola kedua yaitu subjek, adjective connector, subjek, verb,
dan verb lagi. Seperti itu. Look at this example. I made an appointment with the doctor whom you recommended. Dari sini dapat kita pahami bahwa it seems like Formula 1. Ada subjek, verb, dan kemudian ada whom sebagai adjective connector disusul subjek verb. You recommended. Seperti itu. Dan the doctor, I made appointment with the doctor. With the doctornya sendiri sebenarnya ini tidaklah dianggap. Then, adverb clause. What is this? Adverb clause is a group of words which contains a subject and predicate of its own and does the work of an adverb. It answers the adverb question how, when, where, or why. For example, you may sit wherever you like. The highlighted portion is a clause that is functioning as an adverb. And adverbial clause is a dependent clause that modifies the main verb in the independent clause. Adverbial clause always start with a subordinating conjunction and must connect to an independent clause to make a sense. For example, even if take on the train, I still might be late to my appointment. Sebagaimana kita perlu tahu bahwa adverb clause sendiri untuk pembagian posisi itu ada 3. Yang pertama, initial position atau posisi awal dengan pola kalimat sebagai berikut. Kemudian ada middle position atau posisi tengah dengan pola yang bisa kalian lihat seperti berikut. Yang terakhir ada final position, posisi terakhir dengan pola kalimat sebagai berikut ini. Rumus yang sudah saya share itu merupakan jenis adverb clause. Dan untuk memahami to get the point, you can pause the video. You can see the example and it relate at same with the formula. Dan selanjutnya mengenai adverb time and cause connector atau adverbial clause connector, yaitu ada apa saja sih? Di sini ada after, as long as soon as, before, by the time, once, since, until, when, whenever, while, yang itu semua merupakan time. Dan untuk cause-nya sendiri ada as, because, inasmuch as, now that, dan since. Yang mana untuk formulanya adalah subject, verb, adverb connector, subject, verb. For example, the sentence is, Teresa went inside because it was rain. And the next example, because it was raining, Teresa went inside. Yang mana di depannya ada adverb connector disusul oleh subjek, verb, ada koma dan subjek verb. Seperti itu teman-teman. Terus ada lagi nih, apa itu other adverb connector. So ini apa sih? Ini adalah adverb connector lainnya selain yang tadi. Nah, diantaranya adalah sebagai berikut. Nah, other adverb connector, you can pay attention. Sebagai contoh condition ada if, in case, provided, providing, unless, whether, dan kontras ada although, even though, while, whereas, and manner ada as dan in that, dan place ada where and wherever. Untuk formula atau rumusnya sendiri kalian bisa lihat subjek, verb, dan di tengah-tengahnya ada adverb connector, selanjutnya disusul oleh subjek sama verb. Kemudian yang bawahnya, yang pertama ada adverb connector yang disusul oleh subjek, verb, dan subjek, verb. Untuk contohnya, kalian bisa lihat, even though Bob fell sick, he went to school. Yang mana Bob sendiri sebagai subjek, verbnya adalah fell. Dan subjek lagi, he, dan verbnya went. Untuk adverb connector, even though, yaitu salah satu dari other adverb connector. Seperti itu. Saya kira cukup sekian dulu. If I have a mistake in explain or dalam
penyampaian maupun kata, please accept our apologize. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.